गुड मर्निंग एवरीवन। आज के आमरा एसएससी एमटीएस एर प्रिभियास ईयारे जीएस कोश्चेन आमरा आलोचना करब। एखाने 100+ जीएस कोश्चेन सल्व करे देওয়া রয়েছে। तो एगुलो परीक्षार आगे एकबार हलो रिवाइज दिए गेले आशा करी किछु कमन पाওয়া যাবে। तो चलो शुरू करा যাক। फार्स्ट कोश्चेन। और हाँ अवश्य भिडियोटी भालो लेगे थाकले अवश्य लाइक करबें, शेयर करबें और चैनलटिके अवश्य सबस्क्राइब करे राखबें। तो फार्स्ट कोश्चेन, भुटा सॉन्ग belongs to which Indian state? Bhuta song belongs to Kerala. Okay. Next question, Daujali heading the Neolithic site which is located in Assam. So Daujali heading the Neolithic site is located in which state? It is located in Assam. Next question, what is the full form of MOU? MOU stands for Memorandum of Understanding. Okay. Next, in which state Kandla port is situated? Kandla port is situated in Gujarat. আমি একটু স্পিডেই বলবো কারণ অনেকগুলো 100+ MCQ আছে সেই জন্য। Next, Lavani is a folk dance. So it is the folk dance of which state? It is the folk dance of Maharashtra. Next, in which period ostriches were found in India? Ostrich কোন পিরিয়ডে পাওয়া গেছে? তো প্যালিওলিথিক পিরিয়ড। ইন দ্য প্যালিওলিথিক পিরিয়ড ostrich is found in India. Next, who among was called as Ajatashatru by Gandhiji? গান্ধীজি কাকে অজাতশত্রু বলতেন? গান্ধীজি রাজেন্দ্র প্রসাদ, ডক্টর রাজেন্দ্র প্রসাদকে অজাতশত্রু বলতেন। therefore the correct answer is Dr. Rajendra Prasad. Next, who among was greatest ruler of Pratihara dynasty? Pratihara dynasty greatest ruler কে ছিলেন? মিহির ভোজা। মিহির ভোজা was the greatest ruler of Pratihara dynasty. আচ্ছা, এছাড়াও আমার চ্যানেলের মধ্যে দেখবেন এসএসসি সিএইচএসএল এর এই বছরেরই সমস্ত কিছু সলভ করে দেওয়া রয়েছে, সমস্ত জিএস কোশ্চেন সলভ করে দেওয়া রয়েছে। তো সেগুলো একবার দেখে যাবেন, এই বছরের জন্য ওগুলো কিন্তু ইম্পর্ট্যান্ট। আর এখানে 100+ ইম্পর্ট্যান্ট এমসিকিউগুলোই আমি করিয়েছি সব প্রিভিয়াস ইয়ারের। এগুলো একবার লাস্ট মিনিট রিভিশন দিয়ে যাবেন। নেক্সট, হু ইজ দ্য রাইটার অফ রিভলিউশন 2020? রিভলিউশন 2020 রাইটার কে? চেতন ভগত। আমার প্লেলিস্টে দেখবেন অটোবায়োগ্রাফির একটা সিরিজ আছে, সেটাও ইম্পর্ট্যান্ট, সেটাও দেখে যাবেন। আমি যদি পারি তো আমি স্ক্রিনে আমি দিয়ে দেবো, তো সেটা একবার দেখে যাবেন। which is not a process of water cycle? Ammonification. Ammonification is not a process of water cycle. Next, which of the article of Indian Constitution tells about the election of president? তাহলে election of president কোন আর্টিকেলসে বলা আছে? আর্টিকেল নাম্বার 54, election of the president. Okay. Which element is found in the Balaghat mines of Madhya Pradesh? Balaghat mines of Madhya Pradesh is very famous for copper deposits. Okay. Next question, which award is not given by Madhya Pradesh government? Madhya Pradesh government থেকে কোন অ্যাওয়ার্ডটা দেওয়া হয় না? রানী লক্ষ্মীবাই অ্যাওয়ার্ড was not given by the Madhya Pradesh government. Next, who is the founder of Indian Overseas Bank? Indian Overseas Bank এর ফাউন্ডার কে? এম চিদম্বরম চিত্তায়ার। এন চিদম্বরম চিত্তায়ার was the founder of Indian Overseas Bank. Next, খুর্দা আপরাইজিং। খুর্দা আপরাইজিং কত সালে হয়েছিল? খুর্দা আপরাইজিং took place in the year 1817. All these are the peasants movement, Indian national movement থেকে, ঠিক আছে। নেক্সট, which energy is not from the sea? তো জিওথার্মাল এনার্জি ইজ নট ফ্রম দ্য সি। জিওথার্মাল এনার্জিটা আমরা সমুদ্র থেকে পাই না। নেক্সট, হু বিল্ট দ্য শীষ মহল ইন পাটিয়ালা? পাটিয়ালাতে শীষ মহল কে বিল্ট করেছেন, কে তৈরি করেছেন শীষ মহল? মহারাজা নরিন্দর সিং। মহারাজা নরিন্দর সিং বিল্ট শীষ মহল ইন পাটিয়ালা। নেক্সট, ওয়্যার ওয়াজ দ্য ফার্স্ট, এটা স্পেলিংটা ভুল হয়েছে, ফার্স্ট ইন্টারন্যাশনাল আর্থ সামিট হেল্ড? প্রথমবার ইন্টারন্যাশনাল আর্থ সামিট কোথায় হয়েছিল? রিও ডি জেনেরিওতে। ওকে, দেয়ারফর ইন রিও ডি জেনেরিও দ্য ফার্স্ট ইন্টারন্যাশনাল আর্থ সামিট হেল্ড। নেক্সট, হোয়াট ইজ দ্য সিম্বল অফ দ্য এলিমেন্ট লেড? লেডের সিম্বল কি? লেড হচ্ছে পিবি। ওকে। নেক্সট, which country is not a member of World Trade Organization? ওয়ার্ল্ড ট্রেড অর্গানাইজেশনের মেম্বার কোন কান্ট্রিটা নয়? ইরান।
আপনারা কমেন্ট সেকশনে জানাবেন ওয়ার্ল্ড ট্রেড অর্গানাইজেশন এস্টাবলিশ ডেট কবে এস্টাবলিশড হয়েছিল। ওকে, এটা আপনারা জানাবেন। নেক্সট, ওয়্যার ইজ তানসেন সামোরা সেলিব্রেটেড? সামোরা কোথায় হয়? গোয়ালিয়রে। নেক্সট, who among the suggested that life must have developed from simple inorganic molecule? কে সাজেস্ট করেছিলেন প্রথমবার যে লাইফ সব ডেভেলপড হয়েছে ফ্রম সিম্পল ইনঅর্গানিক মলিকিউলস থেকে? JBS হেলডেন। দ্য কারেক্ট আনসার ইজ JBS হেলডেন। উনি সাজেস্ট করেছিলেন দ্যাট লাইফ মাস্ট হ্যাভ ডেভেলপড ফ্রম দ্য সিম্পল ইনঅর্গানিক মলিকিউল। নেক্সট, হু ওয়াজ দ্য প্রেসিডেন্ট অফ ইন্ডিয়া ডিউরিং দ্য স্টেট অফ ডক্টর ফখরুদ্দিন আহমেদ? ওকে, যখন এমার্জেন্সি হয়েছিল ডক্টর ফখরুদ্দিন আহমেদের সময়, তখন প্রেসিডেন্ট অফ ইন্ডিয়া কে ছিলেন? আলী আহমেদ। নেক্সট, লাইফ লেসন্স লাইফ টট মি আননোয়িংলি ইজ দ্য অটোবায়োগ্রাফি অফ? অটোবায়োগ্রাফি ভীষণ ইম্পর্টেন্ট, আমার এখানে করে দেওয়া রয়েছে। অটোবায়োগ্রাফি সিরিজটা দেখে নেবেন। আর ইম্পর্টেন্ট পার্সোনালিটিস, কে কোন বাদ্যযন্ত্রের সঙ্গে যুক্ত, মিউজিক্যাল ইনস্ট্রুমেন্টস, তারও একটা ভিডিও করে দেওয়া রয়েছে, সেটা অবশ্যই দেখে নেবেন। তাহলে লাইফ লেসন্স লাইফ টট মি আননোয়িংলি ইজ দ্য অটোবায়োগ্রাফি অফ হুইচ অ্যাক্টর? অনুপম খের। ওকে, নেক্সট, Kandariya Mahadeva temple was constructed by Chandelas. So, Kandariya Mahadeva temple কে constructed করেছেন? কারা? Chandelas. Okay. Next, which chemical compound is used as preservative in pickles? The chemical compound is sodium benzoate. Sodium benzoate কে use করা হয় for preservatives in pickle. আচারের প্রিজারভেটিভস হিসেবে, যাতে অনেক দিন ধরে রাখা যায়, আচারকে সংরক্ষণ করা যায় সেই জন্যে। নেক্সট, হু অ্যাক্টস অ্যাজ ব্যাংকার টু দ্য ইন্ডিয়ান গভর্নমেন্ট? তাহলে ইন্ডিয়ান গভর্নমেন্টের ব্যাংকারকে? রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া। রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া অ্যাক্টস অ্যাজ দ্য ব্যাংকার টু দ্য ইন্ডিয়ান গভর্নমেন্ট। নেক্সট, হুইচ পার্ট অফ ইন্ডিয়ান কনস্টিটিউশন এনলিস্টস দ্য ফান্ডামেন্টাল রাইটস? কোন পার্টে ফান্ডামেন্টাল রাইটসটা বলা আছে ইন্ডিয়ান কনস্টিটিউশনে? পার্ট 3, ইন দ্য পার্ট 3। কমেন্ট সেকশনে জানাবেন ফান্ডামেন্টাল ডিউটিস কত পার্টে রয়েছে, কত নম্বর পার্টে ফান্ডামেন্টাল ডিউটিস মেনশন করা রয়েছে আমাদের ভারতীয় সংবিধানে। নেক্সট কোশ্চেন, অন হুইচ ডে ডাজ দ্য সামার সলস্টিস অকার্স ইন নর্দার্ন হেমিস্ফিয়ার? সামার সলস্টিস নর্দার্ন হেমিস্ফিয়ারে কোন ডেটে হয়? 21 জুন। 21 জুনে সামার সলস্টিস নর্দার্ন হেমিস্ফিয়ারে হয়। নেক্সট, কোবালামিন। কোবালামিন is the scientific name of vitamin B12. It is known as cyanocobalamin and vitamin B12 contains cobalt. Okay, vitamin B12 এ একমাত্র কোবাল্ট আছে, এটা অনেক সময় কোশ্চেনে আসে, CO। তাহলে কোবালামিন is present, cobalamin is the scientific name of vitamin B12. Next, who among takes part in the election of the president of India? তাহলে আমাদের প্রেসিডেন্ট অফ ইন্ডিয়ার যে ইলেকশন হয় সেখানে কারা কারা টেক পার্ট করে? ইলেক্টেড মেম্বার্স অফ বোথ দ্য হাউসেস অফ দ্য পার্লামেন্ট অ্যান্ড দ্য স্টেট লেজিসলেটিভ অ্যাসেম্বলিজ। তাহলে স্টেট লেজিসলেটিভ অ্যাসেম্বলিজ আর পার্লামেন্টের দুটোই, লোকসভা রাজ্যসভার ইলেক্টেড মেম্বার্সরা, অনলি ইলেক্টেড মেম্বার্স। ওকে, এখানে কোনো নমিনেটেড মেম্বার্সদের থাকে না, এখানে সবাই ইলেক্টেড মেম্বার্স, এরা সবাই পার্টিসিপেট করে প্রেসিডেন্টের ইলেকশনে। Next, National Youth Festival is celebrated on the birth anniversary of which personalities? So, National Youth Festival celebrate করা হয় কার বার্থ অ্যানিভার্সারিতে? স্বামী বিবেকানন্দ। স্বামী বিবেকানন্দের বার্থ অ্যানিভার্সারিতে ন্যাশনাল ইউথ ফেস্টিভ্যাল সেলিব্রেট করা হয়। নেক্সট, গ্রিন রেভলিউশন। গ্রিন রেভলিউশন ইজ রিলেটেড টু প্রোডাকশন অফ হুইট। নাও দ্য কোয়েশ্চেন ইজ, in which 5 years plan green revolution was introduced, adopted? Okay, কমেন্ট সেকশনে জানাবেন কোন 5 years প্ল্যানে গ্রিন রেভলিউশনটাকে অ্যাডপ্ট করা হয়েছে। নেক্সট, হাউ মেনি, অ্যান্ড আরেকটা কোয়েশ্চেন, সেটা হচ্ছে কত সালে হয়েছে গ্রিন রেভলিউশন শুরু? হাউ মেনি মেম্বার্স ওয়্যার দেয়ার ইন দ্য ড্রাফটিং কমিটি অফ দ্য ইন্ডিয়ান কনস্টিটিউশন? তাহলে আমাদের ভারতীয় সংবিধানের যে কনস্টিটিউশনের যে ড্রাফটিং কমিটি ছিল সেখানে কতজন মেম্বার্স ছিলেন? 7 মেম্বার্স। ওকে, দ্য কারেক্ট আনসার ইজ 7. Next, when was the Central Rural Sanitization Program launched? Central Rural Sanitization Program কত সালে লঞ্চ করা হয়েছিল? In the year 1986. তো 1986-এ
সেন্ট্রাল রুরাল স্যানিটাইজেশন প্রোগ্রাম লঞ্চ করা হয়েছিল। হু ওয়াজ দ্য ফার্স্ট টু এক্সপেরিমেন্টালি ডিটারমাইন দ্য ভ্যালু অফ দ্য ইউনিভার্সাল গ্র্যাভিটেশনাল কনস্ট্যান্ট, দ্যাট ইজ জি। ইউনিভার্সাল গ্র্যাভিটেশনাল কনস্ট্যান্টের যে ভ্যালুটা আছে সেটা এক্সপেরিমেন্টালি কে ডিটারমাইন করেছিলেন? হেনরি ক্যাভেন্ডিশ। হেনরি ক্যাভেন্ডিশ experimentally determine the value of universal gravitational constant. Next, Vavisha Singh. Vavisha Singh কোন খেলার সঙ্গে যুক্ত? is associated with which sport? Karate. The correct answer is karate. Next, which is not an unsaturated carbon compound? Butane. Butane is not an unsaturated carbon compound. তাও আনস্যাচুরেটেড কার্বন কম্পাউন্ড কোনগুলো? যাদের মধ্যে ডবল বন্ড অথবা আমরা ট্রিপল বন্ড দেখতে পাবো। দ্য কম্পাউন্ডস উইচ কন্টেন্স ডাবল বন্ড অর দ্য ট্রিপল বন্ডস দে আর নোন অ্যাজ আনস্যাচুরেটেড কার্বন কম্পাউন্ডস। As butane contains only single bonds, so it is not an unsaturated carbon compounds. Butane means 4 carbon atoms. Former President Pranab Mukherjee won the first Lok Sabha election in which year? So প্রণব মুখার্জি প্রথমবার লোকসভা ইলেকশন কত সালে জিতেছিলেন? 2004 সালে, 2004. দ্য কারেক্ট আনসার ইজ 2004. নেক্সট, হুইচ কান্ট্রি ইজ নোন অ্যাজ কান্ট্রি অফ উইন্ড? কান্ট্রি অফ উইন্ড কোন দেশকে বলা হয়? ডেনমার্ক. দ্য কারেক্ট আনসার ইজ ডেনমার্ক. নেক্সট, হু ইজ দ্য রাইটার অফ দ্য বুক আনন্দমঠ? আনন্দমঠ বইয়ের লেখককে? বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়. নাও দ্য কমেন্ট সেকশনে আপনারা অবশ্যই জানাবেন কমেন্ট সেকশনে. দ্য কোশ্চেন ইজ in which year Anandamoth was published? Next, which trophy or cup is associated with the game bridge? Bridge খেলাটার সঙ্গে কোন ট্রফি বা কাপ অ্যাসোসিয়েটেড? হোলকার কাপ ট্রফি. So the Holkar trophy is associated with the game bridge. Next, Khadar. Khadar is the new alluvial soil and Vangar is the old alluvial soil. Okay. Next, who attacked সোমনাথ টেম্পল অফ গুজরাট? গুজরাটের সোমনাথ টেম্পল কে অ্যাটাক করেছিলেন? মাহমুদ অফ গজনি. মাহমুদ অফ গজনি অ্যাটাকড দ্য সোমনাথ টেম্পল অফ গুজরাট. কমেন্ট সেকশন আমরা জানাবেন কত সালে সোমনাথ টেম্পল অ্যাটাক হয়েছিল. ইন হুইচ ইয়ার মোহাম্মদ গজনি অ্যাটাক দ্য সোমনাথ টেম্পল? কমেন্ট সেকশনে জানাবেন. নেক্সট, দ্য রামসার কনভেনশন ইজ দ্য ইন্টারগভর্নমেন্টাল ট্রিটি that provides the framework for the conservation of wetlands. The correct answer is wetlands. Ramsar Convention is for the conservation of wetlands. Okay. Next, which is a traditional theatre form of Haryana? Haryana traditional theatre form ke ki bola hai? Swang. Swang is the traditional theatre form of Haryana. Next, Garha Katanga. Garha Katanga was the kingdom of which tribe? Garha Katanga was the kingdom of Gonds. Okay. Next, Minjar Mela. Minjar Mela is the popular fair of which state? Himachal Pradesh. Himachal Pradesher একটা popular fair তার নাম কি? Minjar Mela. Which micronutrient is supplied by the soil to plant? কোন মাইক্রোনিউট্রিয়েন্টকে সাপ্লাই করা হয়? by the soil থেকে সাপ্লাই করা হয় to the plant? zinc is supplied. Next, Bhagirathi is a head stream of which river? Bhagirathi কোন রিভারের হেড স্ট্রিম? ভাগীরথী হচ্ছে গঙ্গার হেড স্ট্রিম হচ্ছে ভাগীরথী. নেক্সট, হুইচ ইজ নট আ ন্যাশনালাইজড ব্যাঙ্ক? বন্ধন ব্যাঙ্ক ইজ not a nationalized bank. Which part of Indian constitution contains the provisions on the union territories? আমাদের ভারতীয় সংবিধানে কোন পার্টে ইউনিয়ন টেরিটরিজের যে প্রভিশনস সেটা মেনশন করা আছে? পার্ট 8. ওকে. নেক্সট, মাইকেল মধুসূদন দত্ত ওয়াজ ড্যাশ বাই অকুপেশন? মাইকেল মধুসূদন দত্ত হচ্ছে রাইটার. আমরা ওনার অনেক পোয়েমস পড়েছি, তো উনি একজন রাইটার. এশিয়ান ইনফ্রাস্ট্রাকচার ইনভেস্টমেন্ট ব্যাঙ্ক হেডকোয়ার্টার ইজ লোকেটেড ইন হুইচ সিটি? এশিয়ান ইনফ্রাস্ট্রাকচার ইনভেস্টমেন্ট ব্যাঙ্কের হেডকোয়ার্টার আছে বেইজিং. ওকে, বেইজিং ইজ ইন চায়না. নেক্সট, হোয়াট ইজ ক্রিপ্টোগ্যাম? ক্রিপ্টোগ্যাম ইজ আ নন ফ্লাওয়ারিং প্লান্ট. ক্রিপ্টোগ্যাম তাহলে কি? ক্রিপ্টোগ্যাম হচ্ছে নন ফ্লাওয়ারিং প্লান্টস. নেক্সট, দ্য রেশিও অফ দ্য লেন্থ টু দ্য উইডথ অর হাইট অফ দ্য ন্যাশনাল ফ্ল্যাগ শ্যাল বি 3:2. তাহলে রেশিওটা কত আমাদের ন্যাশনাল ফ্ল্যাগের লেন্থ আর হাইটের? সেটা হচ্ছে 3:2.
নেক্সট, হু ওয়াজ দ্য ফার্স্ট ওমেন চিফ মিনিস্টার অফ ইন্ডিয়ান স্টেট? ইন্ডিয়ান স্টেটের প্রথম চিফ মিনিস্টার কে ছিলেন? মহিলা চিফ মিনিস্টার, ফার্স্ট ওমেন চিফ মিনিস্টার সুচেতা কৃপালানি। সুচেতা Kripalani was the first woman chief minister of the Indian state. Next, according to census 2011, which state has the highest density of population in India? তাহলে ডেন্সিটি এখানে বলেছে, এটা দেখে নিতে হবে। ডেন্সিটি, হাইয়েস্ট ডেন্সিটি অফ পপুলেশন কোথায় আছে? বিহার। নেক্সট, ন্যাশনাল ওয়াটারওয়েজ নাম্বার 2। ন্যাশনাল ওয়াটারওয়েজ নাম্বার 2 ইজ লোকেটেড অন হুইচ রিভার? ব্রহ্মপুত্র রিভার। ওকে, কমেন্ট সেকশনে আপনারা জানাবেন ব্রহ্মপুত্র রিভার ইজ অরিজিনেটেড ফ্রম ড্যাশ। নেক্সট, হুইচ জ্যোতির্লিঙ্গাস ইজ ইন মহারাষ্ট্র? কোন জ্যোতির্লিঙ্গটি মহারাষ্ট্রতে আছে? গ্রীনেশ্বর জ্যোতির্লিঙ্গাস ইজ ইন মহারাষ্ট্র। নেক্সট, হু ওয়াজ দ্য অর্গানাইজার অফ রিভল্ট অফ 1857 ইন বিহার? তাহলে বিহারের যে 1857-এর যে রিভল্টটা হয়েছিল সেখানে বিহারের অর্গানাইজার কে ছিলেন? কুনওয়ার সিং। নেক্সট, দীপিকা কুমারী is associated with which sport? Deepika Kumari is associated with archery. Next, Healthy States Progressive India report has been published by which institution? Niti Aayog. Niti Aayog's report, Healthy States Progressive India. Next, the 6th schedule of the Indian Constitution does not exercise its control to the tribal areas of which state? তাহলে 6th schedule কোন স্টেটের কথা মেনশন করা নেই যে ট্রাইবাল এরিয়াসগুলোকে কন্ট্রোল করা যাবে, সেটা হচ্ছে মণিপুর। অপশন যেগুলো ছিল তার মধ্যে ছিল হচ্ছে মণিপুর। ওকে, বোটানিক্যাল সার্ভে অফ ইন্ডিয়া হেডকোয়ার্টার ইজ লোকেটেড ইন হুইচ সিটি? কলকাতা। তাহলে বোটানিক্যাল সার্ভে অফ ইন্ডিয়ার হেডকোয়ার্টার কোথায় আছে? কলকাতাতে। 1 pound equals to dash ounce? 1 pound equals to 16 ounce. Next, which is not a feature of eukaryotic cell? Eukaryotic cell-এর features কোনটা নয়? Chloroplast absent in plant cell. Okay. Next, the world famous Borobudur temple. Borobudur temple কোথায় আছে? In Indonesia. It is situated in Indonesia. GST is not applicable on which of the goods or services? It is not applicable in alcohol. GST. Which Indian rulers was defeated by Muhammad Ghazni in his first attack in the year 1000 AD? তাহলে মোহাম্মদ গাজনি যে ফার্স্ট অ্যাটাক করেছিল ইন দ্য ইয়ার 1000 AD, কাকে ডিফিট করেছিল? কোন ভারতীয় রুলারকে প্রথম ডিফিট করেছিল? জয়পালা। ওকে, নেক্সট, নীল দর্পণ ওয়াজ রিটেন বাই দীনবন্ধু মিত্র টু পোর্ট্রে দ্য অপারেশন ফেসড বাই পিজেন্টস টু গ্রো ইন্ডিগো ইন বেঙ্গল। তাহলে নীল দর্পণ যেটা দীনবন্ধু মিত্রর লেখা, যেখানে উনি পোর্ট্রে করেছিলেন ইন্ডিগো রিভল্ট নিয়ে। ওকে, সেটা কোথায় হয়েছিল? বেঙ্গলে। তাহলে এখান থেকে অনেকগুলো কোশ্চেন আমরা জানতে পারছি। সেটা হচ্ছে নীল দর্পণ কার লেখা? হু ইজ দ্য অথর অফ দ্য বুক নীল দর্পণ? দীনবন্ধু মিত্র। আর এখানে কোন রিভল্টের কথা মেনশন করা আছে? হুইচ রিভল্ট ইজ মেনশনড ইন দিস বুক? ইন্ডিগো রিভল্ট। ওকে, নেক্সট, মিনামাটা কনভেনশন ইজ সাইন্ড টু ট্যাকল দ্য ইস্যু অফ মার্কারি। মিনামাটা কনভেনশন ইজ ফর মার্কারি। Next, Inter-State Council was set up by the recommendations of which committee? Inter-State Council was set up under the recommendations of Sarkaria Committee. Next, Mausinram. Mausinram is situated in which hills of Maharashtra? Khasi Hills. Which is the highest civilian award of India? Bharat Ratna. Bharat Ratna is the highest civilian award of India. Next, who is the writer of the novel The White Tiger? White Tiger novelটার রাইটার কে? Aravind Adiga. Aravind Adiga is the writer of the novel The White Tiger. Next, which city is associated to the birth of Gautam Buddha? Gautam Buddhaর বার্থের সঙ্গে কোন সাইটসটা অ্যাসোসিয়েটেড? লুম্বিনী। ওকে, রেড পান্ডা ইজ আ স্টেট অ্যানিম্যাল অফ হুইচ স্টেট? সিকিম। দ্য কারেক্ট অ্যান্সার ইজ সিকিম। তাহলে রেড পান্ডা কোন স্টেটের স্টেট অ্যানিম্যাল? সিকিম। হুইচ আর্টিকেল ইজ রিলেটেড টু দ্য রাইট টু ফ্রিডম অফ রিলিজিয়ান ইন দ্য ইন্ডিয়ান কনস্টিটিউশন?
তাহলে রাইট টু ফ্রিডম অফ রিলিজিয়ান ইন দ্য ইন্ডিয়ান কনস্টিটিউশন কোন আর্টিকেলে মেনশন করা আছে? আর্টিকেল নাম্বার 25. ওকে, দ্য কারেক্ট আনসার ইজ আর্টিকেল নাম্বার 25. নেক্সট, হুইচ অফ দ্য ফলোয়িং গেম ইজ অরিজিনেটেড ইন ইন্ডিয়া? কোন গেমটা আমাদের ইন্ডিয়াতে অরিজিনেট হয়েছে? চেস. দ্য কারেক্ট আনসার ইজ চেস. হু অ্যামাং দ্য ফলোয়িং ক্যালকুলেটেড দ্য ভ্যালু অফ পাই ফার্স্ট? প্রথমবার পাইয়ের যে ভ্যালু 3.14 আরও আছে, তো এই ভ্যালুটা বা 22/7, এই ভ্যালুটা কে প্রথমবার ক্যালকুলেটেড করেছিলেন? বুদ্ধায়ানা. হোয়ার ইজ দ্য হেড অফিস অফ সিন্ডিকেট ব্যাঙ্ক? সিন্ডিকেট ব্যাঙ্কের হেড অফিস কোথায়? মণিপাল. Which instrument, musical instrument, is a reed instrument? Sehnai. Sehnai is a reed instrument. Next, in which part of the alimentary canal the complete digestion of fat takes place? Complete digestion of fat কোথায় হয়? Alimentary canal এর digestion কোথায় হয়? Small intestine. Complete digestion of fat takes place. Which of the following equations represents pressure? Pressure কে কি represent করে? Force per unit area. Next, which quantities is not a vector quantity? এর মধ্যে কোনটা vector quantity নয়? Work. Work is not a vector quantity. Divya Kakran is associated with which sports? Wrestling. Divya Kakran কোন স্পোর্টসের সঙ্গে অ্যাসোসিয়েটেড? wrestling-এর সঙ্গে. Metals produce ringing sound when hit another metal because they are sonorous. মেটালকে যদি হিট করা হয় আনাদার মেটাল দিয়ে, তাহলে একটা আমরা রিঙ্গিং সাউন্ড পাই. এই সাউন্ডটা পাওয়ার কারণ হচ্ছে বিকজ মেটালস আর সোনোরাস. হু ইজ নোন অ্যাজ দ্য ফাদার অফ সার্জারি? সুশ্রুতা. সুশ্রুতা ইজ নোন অ্যাজ ফাদার অফ সার্জারি. নেক্সট, হুইচ অফ দ্য পাপেট ডান্স ইজ পারফর্মড ইন ওড়িশা? ওড়িশাতে কোন পাপেট ডান্সটা পারফর্ম করা হয়? কান্ডে. কান্ডে একটা পাপেট ডান্স, সেটা পারফর্ম করা হয় ওড়িশাতে. হুইচ ইজ দ্য ওয়ার্কিং ক্যাপিটাল? মানি. Mani is the working capital. The Go is the traditional and the national dress for men in Bhutan. তাহলে ভুটানিদের যে মেনদের যে ট্র্যাডিশনাল বা ন্যাশনাল ড্রেস যেটা আছে তার নাম কি? ঘো. অন হুইচ আইল্যান্ড ইন্ডিয়াস অনলি অ্যাক্টিভ ভলকানো ইজ সিচুয়েটেড? একমাত্র ভারতের অ্যাক্টিভ ভলকানো কোথায় আছে? ব্যারেন আইল্যান্ডস. অ্যান্ড ব্যারেন আইল্যান্ডস ইজ সিচুয়েটেড ইন আন্দামান অ্যান্ড নিকোবর আইল্যান্ডস. ওকে, নেক্সট, Death is the highest gallantry award for officers and other enlisted personnel of all military branches of India. Paramveer Chakra. Paramveer Chakra হচ্ছে highest gallantry award অফিসার্সদের দেওয়া হয় and other enlisted personnel of all the military branches of India. So the highest gallantry award is Paramveer Chakra. Next, which river does not drain into the sea? Luni River. Luni River does not drain into the sea. Luni River কোন স্টেটের রিভার? রাজস্থানের. Which religion is not originated in India? কোন রিলিজিয়ানটা আমাদের ভারতবর্ষে অরিজিনেটেড নয়? Zoroastrianism. Zoroastrianism is not originated in India. Next, in the Indian Constitution, the principle of liberty is borrowed from which countries? তাহলে প্রিন্সিপাল অফ লিবার্টি এটা কোন কান্ট্রি থেকে আমাদের বড় করা হয়েছে? ফ্রান্স থেকে. আমরা জানি আমাদের ভারতীয় সংবিধানে অনেক প্রিন্সিপালস আছে যেগুলো আমরা কোনো না কোনো দেশ থেকে বড় করেছি, ধার নিয়েছি. ওকে, তো এই প্রিন্সিপাল অফ লিবার্টি যেটা আছে সেটা আমরা বড় করেছি ফ্রান্সের থেকে. লিবার্টি, ইকুয়ালিটি, ফ্র্যাটার্নিটি এই প্রত্যেকটাই আমরা ফ্রান্স থেকে আমরা নিয়েছি. ইন হুইচ টাইপ অফ অর্গানিজমস অটোট্রপিক নিউট্রিশন ইজ ফাউন্ড? অটোট্রপিক নিউট্রিশন আমরা কোথায় দেখতে পাই? অটোট্রপিক নিউট্রিশন আমরা দেখতে পাই ব্যাকটেরিয়াতে. ওকে, নেক্সট, অন হুইচ নোটস দ্য মোটিভ অফ সাঞ্চি স্তূপা ইজ প্রেজেন্ট? তাহলে সাঞ্চি স্তূপা যে মোটিভটা সেটা কোন নোটে আমরা দেখতে পাই? 200 টাকার নোট, 200 রুপিস নোটে আমরা দেখতে পাই. তো হয়ে গেল 100+ MCQ. এগুলো অবশ্যই আপনারা দেখে যাবেন পরীক্ষার আগে. এগুলো ভীষণ ভীষণ ইম্পর্ট্যান্ট. এগুলো সব প্রত্যেকটাই প্রিভিয়াস ইয়ারে কোনো না কোনো এক্সামে এসেছে.